Today I am going to discuss regarding the hemorrhage. From the aspects of surgery, in everywhere we have to face the hemorrhage. So hemorrhage is very much important. Last class we discussed regarding the shock. So shock, hemorrhage, blood transfusion, the three basic things are very much important for this surgery practice. So I am now discussing regarding hemorrhage, and if you have already seen the last final Prof surgery written exam question, then you will get that there is a question in the written exam: classify hemorrhage and how you will prevent hemorrhage during surgery. এরকম একটা কোশ্চেন সেখানে রয়েছে তোমার সম্ভবত 3.5 নম্বরের। So it is an important chapter, though it is a common, but it is important in every aspect. So first of all, the definition of hemorrhage. আমরা সবসময় জানি যে যত্রতত্র আমাদের কখনো জখম হলে, ইনজুরি হলে ব্লাড বের হয়, বাট এটাকে তো আমাদের মানে মেথডিক্যালি এটাকে ব্যাখ্যা করতে হবে। তো সো ফার্স্ট অফ অল, regarding the definition, we want to say that hemorrhage means escape of blood outside its containing vessel. Okay, blood is always passing, running in our body through a vessel. Never it remains outside the vessel. Clear? So hemorrhage means escape of blood outside its containing vessel. যখনই for any reason এই ব্লাডটা তোমার যে কন্টেনিং ভেসেল থাকে, যে ভেসেল দিয়ে থ্রু হুইচ ইট ইজ পাসিং, এই ভেসেলের বাইরে যখন ব্লাড চলে আসছে, দেন উই কল্ড ইট হেমোরেজ। ক্লিয়ার? তো বাই ডেফিনেশন, হেমোরেজ মিনস এসকেপ অফ ব্লাড আউটসাইড ইটস কন্টেনিং ভেসেল। নাও হোয়াট মে বি দি ক্লাসিফিকেশন অফ হেমোরেজ? আমরা তো বাই ডেফিনেশন আমরা জানলাম যে এই ভেসেলের বাইরে ব্লাড চলে আসলে সেটাকে আমরা বলছি হেমোরেজ, বাট ইট হ্যাজ গট সাম ক্লাসিফিকেশনস। ফার্স্ট থিং, ডিপেন্ডিং অন দি নেচার অফ ভেসেল ইনভলভ। অ্যানাদার পয়েন্ট অফ ক্লাসিফিকেশান ইজ ডিপেন্ডিং অন দি টাইমিং অফ দি হেমোরেজ, অর্থাৎ কত সময় আগের থেকে এই হেমোরেজটি হয়েছে। থার্ড থিং, ডিপেন্ডিং অন দি ডিউরেশন অফ হেমোরেজ, কত সময় ধরে, হাউ লং ইট ইজ রানিং। অ্যানাদার পয়েন্ট ইজ ডিপেন্ডিং অন দি নেচার অফ ব্লিডিং, দ্যাট ইজ দি হোয়াট টাইপ অফ ব্লিডিং ইজ কামিং। অ্যান্ড লাস্টলি, দি ডিপেন্ডিং আপন দি টাইপ অফ ইন্টারভেনশন, মানে কি কি প্রসিডিওরের ফলে এই হেমোরেজটি হচ্ছে। তাহলে আমরা ক্লাসিফিকেশানে পাচ্ছি কি, ডিপেন্ডিং অন দি নেচার অফ দি ভেসেল ইনভলভ, ডিপেন্ডিং অন দি টাইমিং অফ হেমোরেজ, depending on the duration of the hemorrhage, depending on the nature of bleeding, and depending on the type of intervention. ঠিক আছে? তাহলে এই 5টা ভাবে আমরা হেমোরেজকে ক্লাসিফাই করতে পারি। তো প্রায় কিন্তু কোশ্চেন তোমাদের ফেস করতে হবে, গিভ দি ক্লাসিফিকেশন অফ হেমোরেজ। তাহলে উই হ্যাভ টু সে দিস 5 থিংস। নাম্বার 1, ডিপেন্ডিং অন দি নেচার অফ দি ভেসেল ইনভলভ, ডিপেন্ডিং অন দি টাইমিং অফ দি হেমোরেজ, depending on the duration of the hemorrhage, depending on the nature of the bleeding, and depending upon the type of intervention. That is, these are the 5 categories by which we can classify hemorrhage. Clear? প্রথমে আমরা বলেছি কি, depending on the nature of the blood vessel involved. We know there are 2 types of vessels in our body which contains blood. Number 1 is artery, through which blood is passing from heart towards the periphery of our body, and another one is vein, through which it returns from periphery to heart. Okay, and in between one type of another vessel we know, that is capillary. It is the minor vessel, it is the ekdom finest portion of the artery. Okay, so we have artery, we have vein, we have capillary, through which blood passes. So according to this source, we have classified that there may be a arterial bleeding, there may be venous bleeding, and there may be capillary bleeding. Okay, তাহলে
আমরা প্রথমে যেটা বলেছি ডিপেন্ডিং অন দি নেচার অফ দি ভেসেল ইনভলভ, তাহলে আমরা উই হ্যাভ গট 3 ভেসেলস থ্রু হুইচ ব্লাড পাসেস। নাম্বার 1 ইজ আর্টারি থ্রু হুইচ ব্লাড passes from heart to the periphery of the body. Next one is vein, from through which blood returns from periphery to heart, and in between there is another type of smallest vessel that is called capillary. Okay, so when blood escapes from the artery, it has another characteristic feature. When blood escapes from the vein, it has got another characteristic of feature, and when it escapes from the capillary, it has got another characteristics of feature. And by seeing these characteristics of feature, we can say that it is an arterial bleeding, it is an venous bleeding, and it is a capillary bleeding. Clear? Dekho, what are the characteristics from the artery? If the blood comes from the artery, that is, so when the source is arterial blood, that is, what would be the nature? The blood which comes out from the artery should be bright red. This blood contains more oxygen, so it is bright red in color. Next characteristic ki hobe, it emitted as spouting jet, because when blood passes through the arteries, it has got some pulsation, and during this passage, if there is any leakage, blood will escape through that leakage, but it will remain its pulsating nature. So it will seen as a emitted as spouting jet, that is pulsating bhabe pulsation dite dite blood ta ber hocche, eta amra bujhte parbo. So this is another characteristic. Next characteristic is can lead to severe blood loss, because the arterial blood has got some pressure, more pressure. So due to this pressure, though there is a small leak, it will passes more blood. So arterial blood is untreated can lead to severe blood loss. And lastly, it is hard to control, as because it has a pulsating vessel, so it is difficult to control. Tahole আমরা কি পাচ্ছি? If the blood escapes from the artery, we will get the 4 characteristic features by which we can assume that this bleeding is from artery. Because when blood comes out from the body, you cannot nakedly see always that it is either it is coming from artery, or it is vein, or it is capillary. By the nature of the blood you have seen, we can assume that whether it is coming from artery or vein or capillaries. So when the blood is coming from artery, we will get the bright red color blood emitted as spouting jet, can lead to severe blood loss, and often it is difficult to control. Okay, you have seen the picture, and right side the arterial blood spouting হচ্ছে ব্লাডটা হাতের থেকে arterial injury থেকে blood আসছে, pulsating flow থাকছে, and bright red in color. Okay, তো এখানে দেখো আগে আমরা পেয়েছি কি from arterial blood we got that it is a bright red in color, but when it is coming from the vein we will get it is a darker red in color. Why? Because this blood is less oxygen content but more carbon dioxide content, so this blood is get a bit darker in color. আর কি পাবো? Another point আমরা কি পাবো? steady and copious in flow, that is, it is not pulsating flow. The steady, that is continuous, and copious flow পাবো আমরা, ঠিক আছে? আর কি পাবো? color become further darker with oxygen desaturation. যখন এটা ব্লাডটা যদি বাইরে আরো একটু বেশি সময় থাকে, তখন এটাকে আরো বেশি কালো আকার আমরা ডার্কার কালার পাবো। আর আরেকটা কি জিনিস ক্রাইটেরিয়া থাকে এখানে, it is easy to control because this blood is coming without any force. Okay, তাহলে if the blood comes from the vein, then we can easily identify that it is coming from vein by the following characteristics. Number 1, it should be dark red in color. The flow should be steady and copious. The color becomes further darker when oxygen desaturation, and it is usually easy to control. That is, আমরা যদি একটু প্রেসার দিয়ে রাখি বা একটু প্যাকিং দিয়ে রাখি, it is easy to control. Okay.